Здравствуйте! Сегодня мы с вами говорим об отрицательных вопросительных предложениях во всех временах, которые мы с вами изучили. То есть в некоторых случаях это будет повторение, а в некоторых случаях это будет что-то новое. Для удобства, чтобы не было у нас здесь нагромождений, я напишу отдельную общую формулу для вопросительных отрицательных предложений в клеточках, которые у нас не будут задействованы на сегодняшний день. Итак, давайте с вами вспомним. Отрицательные предложения образуются следующим образом. Да? У нас подлежащее, дальше идет вспомогательный глагол, который, если вы вспомните слайды с первой недели, там был такой слайдик со всеми вспомогательными глаголами. И я его обозначала таким человечком с мышцами, силачом. Вот я его обозначу вот так вот, буквами AUX, потому что по-английски вспомогательный глагол это auxiliary. Ну, вам не нужно на этом зацикливаться, сосредотачиваться. Для удобства, у нас все вспомогательные глаголы, сейчас лишнее уберем, все вспомогательные глаголы обведены в кружочек. То есть отрицательное предложение образуется подлежащий вспомогательный глагол, к которому добавляется частичка not, и дальше идет основной глагол в нужной форме. Вот этот вот союз вспомогательный глагол плюс частичка not, он очень важен, он нерушим. У нас частичка not добавляется только к вспомогательному глаголу. Это нужно запомнить, чтобы у вас уложился порядок образования предложений легче. Поэтому обращайте внимание, not только к вспомогательному глаголу. Вот само по себе not в предложении, в отрицательном предложении не стоит. И дальше вопросительное предложение. Что ж ты мне подводишь-то? На первом месте у нас стоит с вами вспомогательный глагол. Дальше идет подлежащее и основной глагол в нужной форме в зависимости от времени и знак вопроса. Вот это вот общая формула для всех вопросительных предложений и для отрицательных, для отрицательных и для вопросительных предложений. Сейчас мы используем эту формулу, зададим вопросы и сделаем отрицание в нужных нам временах. И мы начнем с present continuous, настоящего длительного времени. Итак, отрицательное предложение. Чтобы сделать предложение отрицательным, мы ставим подлежащее. Дальше нам нужен вспомогательный глагол, к нему добавить not. И у нас, на счастье, вспомогательный глагол есть. Это be, но только мы берем не просто be, not, а его форму. Помните, что он изменяется по временам. То есть это будет am not, is not, или краткая форма isn't, и are not, или краткая форма aren't. Вот эти две буквы не читаются, просто получается долгий звук aren't, еще раз напоминаю. И дальше, поскольку у нас глагол наш с суффиксом ing, то мы так и его оставляем глагол с суффиксом ing. То есть вместо буквы V мы подставляем любой наш глагол, основу глагола. И отрицательное предложение. Нам нужно задать вопрос. На первом месте мы ставим вспомогательный глагол, то есть это будет, опять же, одна из форм в зависимости от подлежащего. Am, is, are. Дальше идет подлежащее и глагол в нужной форме, а в нашем случае это ничего не меняется, глагол с суффиксом ing. И знак вопроса. Допустим, I am not working today. Либо it is not, или it isn't raining today. We aren't, we aren't swimming today. Да, мы сегодня не плаваем, странное предложение, но пусть будет. И вопросы. Я что-то делаю, обычно это вопрос с удивлением. Am I looking at you? Я что, на тебя смотрю, Либо is she sleeping? Она спит в данный момент. Are they talking? Они разговаривают. Теперь мы переходим к времени present perfect. Нам нужно точно так же построить отрицательное и вопросительное предложение. Смотрим по формуле, отрицательное предложение. Подлежащее. Дальше мы ставим
вспомогательный глагол, к нему добавляем not. Опять там нужна наша форма вспомогательного глагола, да, которая зависит от подлежащего. Поэтому это будет has not, либо кратко hasn't, либо have not, или кратко haven't, в зависимости от подлежащего. И дальше глагол с суффиксом ed, если это правильный глагол, и в третьей форме, если он неправильный. То есть глагол мы не меняем, как он есть, так он и есть. И вопросительное предложение. На первое место мы ставим вспомогательный глагол. Да? Все как по формуле, четко все по формуле. Have или has, опять же, да, зависит от подлежащего. Подлежащее и глагол в нужной нам форме, то есть это суффикс ed, и третья форма глагола и знак вопроса. Дальше переходим. Present simple. Вот тут-то и начинается интересное. Да, нам нужно, чтобы сделать предложение отрицательное, нужно not обязательно добавить к вспомогательному глаголу. А мы здесь с вами видим, что у нас только основной глагол, а вспомогательного нет. Что делать? Все очень просто. Мы вспоминаем слайд, где у нас перечислены вспомогательные глаголы все. И там был один вспомогательный глагол для беспомощных. Это вспомогательный глагол, сейчас я, чтобы чуть-чуть отличался, do или его форма does, которая, как несложно догадаться, нам нужна для he, she, it или единственного числа. Вот и все, да? То есть do или does. И теперь мы строим наше предложение. На первом месте подлежащее. Дальше do not или кратко don't и does not или кратко doesn't. То есть вы заметили, что все краткие формы мы просто добавляем not прям вплотную к вспомогательному глаголу и вместо буквы O ставим апостроф. И теперь вот здесь важно на этом сакцентировать внимание и запомнить. Глагол в отрицательных предложениях в present simple всегда будет в первой форме. Почему это происходит? Да? Даже вот если мы добавляли в утвердительном предложении глагол окончания es, в том случае, если у нас было подлежащее в единственном числе, допустим, my mother works, да, то в отрицательном предложении мы уже к глаголу ничего не добавляем. Почему? Потому что вот эта буква s, если она у нас была, она ушла сюда, то есть does теперь выполняет эту функцию. Глагол остается в первой форме. My mother doesn't work. Моя мама не работает. И вопрос. На первом месте все как по формуле ставим вспомогательный глагол, то есть наш do или does. Do, does, в зависимости от подлежащего. Дальше идет подлежащее. И точно так же глагол в первой форме, потому что у нас здесь есть does, который выполняет эту функцию. Теперь переходим к прошедшим временам. Эти формулы вот точно так же работают. Они работают на абсолютно всех временах. Итак, чтобы у нас сделать отрицательное предложение и вопросительное предложение в past simple, нам нужно к нашему вспомогательному глаголу добавить частичку not или поставить его на первое место. Приступаем. Отрицательное предложение. Подлежащее плюс was not или кратко wasn't, либо же were not или кратко weren't. Обращу ваше внимание, это слово, да, were. Я надеюсь, вы помните, W мы делаем губки рыбкой. Weren't. А дальше этот звук он встречается в слове girl, девочка, work, работа, да. Нам просто нужно как будто бы вот так вот чуть-чуть приоткрыть рот и язык как назад немножко оттянуть. Work, were, girl. Went и глагол точно так же с суффиксом ing. Точка. И вопросительное предложение на первое место ставим was. Да, и напомню, что буква буква A после W всегда дает звук O, was. И здесь were. Дальше идет подлежащее. И глагол с суффиксом ing. Знак вопроса. Вот. Теперь past
past simple. Здесь та же самая формула. Нам нужен вспомогательный глагол для отрицания вопроса, и у нас мы его опять здесь не видим. И тогда вот он наш дорогой do или does для беспомощных. Но помните, я говорила, что если у нас есть вспомогательный глагол, то для того, чтобы поменять время, то есть сказать предложение в прошедшем или в будущем, мы все манипуляции выполняем с вспомогательным глаголом. То есть нам нужно просто do поставить во вторую форму. И там нам уже повезло, всего лишь одна форма, не надо ничего много запоминать. И эта форма глагола do, да, это на самом деле глагол делать еще, помимо того, что он вспомогательный глагол, это будет did. То есть отрицательное предложение будет выглядеть так. Подлежащее did not, или кратко didn't. И основной глагол опять будем ставить в первой форме, потому что did вот забрал на себя эту функцию. Теперь он показывает, да, что это предложение находится в прошедшем времени. И вопрос на первом месте мы ставим did. Подлежащее, глагол опять в первой форме, знак вопроса. Допустим, да, I didn't work yesterday. Я не работала вчера. И вопрос, did you work yesterday? Ты работала вчера? Ну и здесь, да, she wasn't working yesterday at 5. Либо she wasn't working yesterday when I called her. Либо were you working yesterday when I called you? И у нас последнее осталось с вами, это future simple, будущее время. Опять, вся та же самая формула, у нас с вами есть вспомогательный глагол will, мы с ним и работаем. Отрицание, подлежащее will not, да? Или же, если краткая форма здесь немножечко изменяется, у нас получится weren't, пишется O, N, апостроф и T, произносится точно так же, как это, но пишется по-разному. Вот и глагол в первой форме, и вопрос will, подлежащее, и глагол в первой форме. Да, допустим, I won't help you. Я не буду помогать тебе, да? Will you help me? Ты поможешь мне? Мы не только с вами поговорим о вопросах, но еще и обсудим, насколько это важно уметь задавать вопросы. Итак, поехали! Здесь вы видите табличку. Мы сейчас на ней останавливаться не будем. Я вам ее отдельно прикрепила в файлах внизу. Вы ее можете оттуда извлечь, распечатать и держать себя как подсказочку. Да? У нас в первом столбике все утвердительные предложения. Зелененьким выделено сказуемое. Да? Вот здесь сказуемое, и зеленым все, из чего состоит сказуемое, из все запчасти сказуемого. Второй столбик – это отрицательное предложение. Вот у нас auxiliary verb, вспомогательный глагол с частичкой not, и основной глагол. Вот все оно выделено тоже зелененьким. Буква O – это дополнение, и interrogative sentences, вопросительные предложения. У нас вспомогательный глагол на первом месте перед подлежащим, и основной глагол зелененьким выделенный. Обратите внимание, на предложение выделено красным. Это вопрос к подлежащему. Мы видим здесь who или what выступает вопросительным словом, и оно же является подлежащим. Допустим, кто помогает тебе обычно по дому? У нас будет who, и дальше у нас не будет вспомогательного глагола. Почему? Потому что, как вы видите, вспомогательный глагол мы ставим перед подлежащим, но мы его не можем подставить вот сюда. Поэтому в таких предложениях, там, где вопросительное слово совпадает с подлежащим, то есть мы задаем вопрос к подлежащему, у нас не будет вспомогательного глагола. Допустим, кто помогает тебе? Who helps you about the house? Кто помогает тебе по дому? Либо who lives with you? Да, кто с тобой живет. И такой же точно вопрос может быть в past simple. Точно так же будет выглядеть без вспомогательного глагола. И обратите внимание, если у нас нет вспомогательного глагола, то тогда основной глагол выражает время. Вот это важно для времени simple, да? В тех предложениях, где у нас нет вспомогательного глагола, а это утвердительное предложение, и такие вот вопросики. Глагол стоит в соответствующей форме. То есть, если это настоящее, то это будет либо первая форма, либо окончание s, да, если это он, допустим, who works with you? Who works with you? Кто с тобой работает? И в past simple, если это будет вопрос, who came yesterday? Кто пришел вчера?
У нас, поскольку не будет в таких вопросах вспомогательного глагола, сам глагол будет стоять не в первой форме, как здесь, а во второй форме. Еще раз эту табличку вы распечатаете, просмотрите ее, она вам будет служить как подсказка. Итак, мы с вами сейчас поговорим о вопросах. Вообще, what do you think? Is it important to ask questions? Why is it important to ask questions? Do you ask a lot of questions? Are you afraid to ask questions? I hope not. I love asking questions. I love when people ask me questions because questions are very important. Но это мое мнение. Теперь давайте посмотрим на мнение других людей. Смотрим. Asking questions is a basic leadership requirement. Asking questions. Помните, чтобы из глагола сделать существительное, нам нужно добавить суффикс ing, и тогда оно будет обозначать процесс. Процесс задавания вопросов is a basic leadership requirement. Requirement – требование, а leadership – это лидерское, базовое лидерское требование. Whether you are leading, managing, job interviewing, negotiating, selling, influencing or just engaging. Смотрите, при перечислении у нас интонация идет наверх, 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 и только в последнем слове в перечислении вниз. Influencing or just engaging. Your question asking is more important than your question answering. Да, твое умение задавать вопросы или твое задавание вопросов более важно, чем your question answering, твое отвечание на вопросы. Ну, по-русски мы, естественно, сказали, что задавать вопросы намного более важно, чем отвечать на вопросы. Why? Да, почему же это так? Вот я с этим absolutely agree. Полностью согласна. Почему? Why? Давайте посмотрим. How do you know so much about everything? Somebody asked a very wise and intelligent man. Да, кто-то спросил very wise, очень мудрого and intelligent man. И умного человека. The answer was, because I was never afraid to ask questions. And I, one more time, absolutely agree with it. And I hope that you do too. But if not, that's okay, because we all have different opinions. Opinions – мнения. Все остальные слова уже должны знать. Okay, so now we are going to look at several tips about asking questions. And you need to express your opinion. What do you think? Да, что вы думаете по этому поводу? First tip. Answer questions fully. When people ask you a question, tell your story or give your answer fully. What do you think? Do you agree with it? Personally, I don't agree with it. I think that it all depends on the situation. It depends on the situation. For example, if the person just asks you something to show that he is polite, like, how are you? Then you don't need to tell him your full story. Or if the person just asks you, what did you do yesterday? I believe that you should start with saying, well, I had a great time yesterday. We went to the market with my family. And then pause. And then see. If the person follows up with another question, then I believe that you should continue. Помните слово continue? Продолжать. But if you say something like yesterday I had a lot of fun and we went to the market with my family yesterday, and you pause and the person says nothing and the person doesn't seem interested, да, не кажется заинтересованным, then you should stop. Okay, the second tip. Give people your full attention. Да, и, кстати, don't forget to express your opinion. Скажите мне, что вы думаете. Можете, you can write your answers in the comments below. Да, ниже в комментариях. Give people your full attention. Full attention. Вы должны знать все эти слова к этому уроку.
Я очень надеюсь, что вы выучили их в списочке. Если нет, то сейчас самое время сделать это. Put away your digital device. Pay attention to the person in front of you. It is important to be fully present in the conversation. Pay attention to, да, обращай внимание ваше на то, что pay attention to. Нужен предлог to, допустим. Pay attention to the preposition. Я вам говорю, обратите внимание на предлог. Pay attention to the person in front of you. It is important to be fully present in the conversation. I absolutely agree with it. I believe that it is the main illness or disease of modern society. Main illness or disease, да, заболевание или болезнь of modern society, современного общества. Because when we are talking to each other, we always have our telephones next to us. And we are never or almost never fully present in the conversation. And that's not very good. I don't like that. But I'm like that myself, and I'm very sorry for that. And I'm planning to change, but who knows? Well, I'll try, I promise. I will try. Да, когда мы даем обещание, кстати, мы тоже используем future simple. I'll try. Я попытаюсь, я попробую измениться. I promise. Now, what do you think? Do you agree that it's important to give people your full attention? The next tip. Asking questions to understand. Don't be afraid to ask questions if you don't understand something. Listen to the answers. Listen to the people and ask extra questions to keep the conversation going. You show that the person is important for you. I absolutely agree with it. I believe that it's very important to ask questions if you don't understand something, because that is your life. If you want to understand something, if you want to learn something, don't be afraid to ask questions, because people cannot predict, да, predict у нас тоже слово встречалось, не могут предсказать what you know and what you don't know, да, что вы знаете, что вы не знаете. And that's why it is your responsibility, ваша ответственность to ask questions. Okay. And the next, listen to the answers. Oh, that's obvious. Obvious, очевидно, да? If you ask questions, you need to listen to the answers, because we ask questions to get the answers, not to ask questions, да? Вот бывают, кстати, такие люди. Some people ask questions to ask questions, да? Задают вопросы to ask, чтобы задать вопрос. To show that they are a part of the conversation, да, показать, что они часть разговора, но на самом деле they don't want to listen to the answers, but it's very important to listen. Okay, and also you need to ask questions to keep the conversation going. I believe in it. Да, вот то, что я вам сказала, что I don't think that it's important to give full answer or to answer the questions fully, but you need to wait for the person to ask you a question. And if the person asks an additional question, it means that he is interested. And then you can continue talking. And the same if the person says something or tells you about something. Wait for the pause and ask a question. Wait for the pause. Подожди паузу, да. Не забывайте wait for. После wait ждать чего-либо. Нам нужен предлог for. Wait for the pause and ask your question. Don't interrupt with your questions. Interrupt — перебивать, да? Смотрите, inter — это как бы между, да, внедряться, а eruption — это как взрыв. Don't interrupt with your questions. Не перебивайте со своими вопросами. Listen to him, to the person. Wait for the pause and then ask your question, but don't interrupt. I think that it is very important. What do you think? And then
The next tip, listen and ask questions that show that you have been listening. That show, который показывает that you have been listening. Да, вот здесь время present perfect continuous. Мы его с вами на этом курсе не изучали. Оно будет в дополнительном, в бонусном видео. Но если вы были на бесплатном занятии, то оно там встречалось. То есть задавай вопросы, которые показывают, что you have been listening all this time, что вы слушали все это время. Now, don't ask questions just to ask questions. Ну, то, что я до этого говорила. Listen carefully and be truly interested in people. And then you will be a perfect listener. Okay, and now I will ask you some questions, and you need to answer these questions in the comments below. And you need to think in what situations you can ask these questions. And I'll answer these questions as well. Where do you usually buy your clothes? Well, I try to buy my clothes in different countries. So instead of вместо buying souvenirs, I bring clothes and food from different countries. What do you like doing at the weekend? At the weekend, I like to read books. I like going for a walk. I like meeting with my friends. I like working. I'm kind of a workaholic, to be honest. Are you watching any TV series at the moment? No, I'm not. But I'd like to start something British. Are you studying for an exam at the moment? Well, to be honest, по правде говоря, honest, да, честно. Если быть честной, I tell everybody that I'm studying for an exam, but in fact I'm not. And you need to think where, in which situations we can ask these questions. Да, для того, чтобы мы скорее эти вопросы внедрили на практику. То есть это вопросы были у нас в present simple, я думаю, вы заметили вспомогательный глагол do, то есть мы интересуемся о чем? О том, что человек обычно делает. Дальше are you watching? Интересуемся чем? Тем, что человек чем он занимается в данный момент. Дальше, следующий набор вопросов. Where did you go on holiday last year? Last year I went to Greece and to Portugal. Did you do anything exciting last Saturday night? No, I didn't. I was working. Boring. Where were you at 10 o'clock last night? At 10 o'clock last night, I was at home and I was talking on the phone to somebody. Were you sleeping when the alarm clock rang this morning? Oh, yes, I was sleeping like a baby. Да, и опять же, когда мы используем when can we ask these questions? Когда мы просто интересуемся о прошлом человека и какие-то детали мы спрашиваем, да, что он делал в какой-то момент, в определенный момент в прошлом. The next set of questions. Have you ever had the same dream again and again? What was it about? Well, I think like the most people, I've dreamt about flying and falling quite often. Have you ever dreamt about something that then happened? О чем-то, что then happened, что затем случилось? Well, I don't know. I don't remember. И опять же, да, когда мы могли бы спросить об этом? Когда, если разговор, if we are talking about dreams, да, если мы говорим о мечтах или о снах, тогда мы можем спросить у человека, задать человеку эти вопросы. And the next set of questions. Are you going to learn a new language next year? No, I don't think so. I'm not going to learn a new language next year. Are you going to do anything exciting next weekend? Yes, I'm going to visit my relatives. Do you think it will be sunny tomorrow? Yes, I'm sure it will be sunny tomorrow. Do you think your country will win the next Football World Cup? No, I don't think so. I don't think they will win the next World Football Cup. But that would be great. Now, I'm going to tell you some truth about myself. I'm going to tell you about the things that I don't do, that I'm not doing at the moment, that I didn't do in the
past and that I haven't done in my life. So, but you need to help me and finish the sentences. Let's look at the sentences now. Don't forget to press the pause before I give you the answer. So the first one, firstly you, and then listen to me. I come from St. Petersburg. I don't come from St. Petersburg. Come from родом из. I don't come from St. Petersburg. I don't drink fizzy drinks. I don't drink fizzy drinks. Fizzy drinks, газированные напитки. 3. You first. I don't go to the gym. 4. I don't work at school anymore. 5. At the moment, в данный момент, I am not studying Italian at the moment. 6. I am not eating sweets and pastry at the moment. 7. I'm not wearing any shoes now. Yes, I'm barefoot. Да, я босиком. 8. I haven't eaten today yet. Да, бывает. Пить, пила чай с бутербродом, а есть не ела. 9. I haven't been to Africa yet. Даже to the Egypt не была. 10. I haven't finished editing week 4 yet. Да. 11. I will not go to the beach tomorrow. 12. I will not, либо I won't go out tonight. Либо можно сказать I'm not going out tonight, потому что tonight, сегодня вечером, я не планирую идти гулять. 13. I won't meet with my sister next week. And now your homework. You need to tell us about things that you don't usually do, things that you usually do but are not doing at the moment, things that you haven't done in your life yet, things that you didn't do when you were a child, things that you aren't going to do this summer. And then you need to think of the questions that you would ask a person if you want to learn about him a lot. Да, если вы бы задали человеку, если бы вы хотели узнать друг о друге побольше. И здесь you have to work in pairs. Да? Вам нужно записать ваш диалог. То есть можно либо написать вопрос письменно вашему напарнику и мне потом прислать скриншот, либо записать ваш диалог, просто можно даже вместе встретиться, записать диалог и отправить мне. That's your choice. Good luck with your homework and I see you next time. Bye!